Okay. So before starting the JavaScript, first we need to understand what is the programming language. Please be mute in the line. So before starting the class, first I need to, before starting JavaScript class, first I need to explain the what is the programming language. Okay. So programming language means not only JavaScript. We have so many programming languages like .NET, PHP, Java, and JavaScript, Python. All these are the programming languages. So first, before learning the JavaScript, first we need to understand what is the programming language. Programming language is a set of instructions given to the computer. Okay. If you want to do some set of work, okay. For example, మీరు ఒక చిన్న పని చేయాలనుకున్నారు. ఒక చిన్న పనిని పదే పదే చేస్తున్నారు. ఆ చిన్న పనిని ప్రోగ్రామింగ్ గా రాసి పెట్టుకొని ఆ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ని కంప్యూటర్ కి ఇస్తే కంప్యూటర్ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ రన్ చేసిద్ది. So whatever you want to do some task, and if you want to do some tasks repeatedly, you need to write program for that one. Okay, that program code we need to give to the computer. Computer can run the programming. Okay, for example, if you want to do if you want to print the numbers, for that one you write a program. That program code we need to give the computer. Computer can understand the code and computer can run that programming. Here two things are there. So we need to write program. So that is a programming code. Okay, మనం కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావాస్క్రిప్ట్ రాసుకుంటే జావాస్క్రిప్ట్ సంబంధించిన కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తాం. పిహెచ్పి నేర్చుకుంటే పిహెచ్పి సంబంధించి దాంట్లో రాస్తాం. జావా అయితే జావా దాంట్లో రాస్తాం. ఓకే, అలా ప్రతి దానికి మా సపరేట్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఏ లాంగ్వేజ్, Telugu is language. Those languages are speaking between the human beings, but programming language communicate between our developers and computer. So our developers and computer. For that only, every developer writes some code. So they want to learn some particular language. That is the programming language. This programming code cannot directly understand by the browsers, but directly understand by the computer. So we need to write the program. We need to pass this programming code to the computer, but computer cannot directly understand this programming code. For example, we write the code in JavaScript. Okay, otherwise we write the code in Java. Okay, we write the code in PHP. So we write the code in JavaScript, we write the code in PHP, we write the code in Java. So this programming code cannot directly understand by the browser. Browser can understand, sorry, computer cannot directly understand the programming code. Computer can understand only machine language. Okay, machine code that is in the form of bytes like 0 1 0 1 0 1 0 1. Only this type of machine code can directly understand by the computers, but our programming code not understand by the computer. So we need to convert programming code to machine code. So whatever we write the programming code, that code need to convert into the machine code. For example, my programming code రాసాం, JavaScript లో రాసాం. ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్, ఒక 10 numbers ప్రింట్ అవ్వాలని చెప్పి ఒక చిన్న కోడ్ రాసాం. ఆ కోడ్ ని తీసుకొని కంప్యూటర్కి ఇవ్వాలి. సో కంప్యూటర్ డైరెక్ట్లీ మనం రాసిన కోడ్ ని అర్థం చేసుకోలేదు. మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావాస్క్రిప్ట్ రాసిన కోడ్ ని అర్థం చేసుకోలేదు. దాన్ని మిషన్ కోడ్ గా మార్చి కంప్యూటర్కి ఇస్తే కంప్యూటర్ అర్థం చేసుకున్నది. ఓకే, సో మన చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాసానికి అవసరమైన లాంగ్వేజ్ ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ని మిషన్ కోడ్ గా మార్చడానికి మధ్యలో కంపైలర్స్ అంటారు. కంపైలర్స్ యూజ్ అవుతాయి. కంపైలర్ అని ఏం చేసిందంటే ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ని మిషన్ కోడ్ గా మార్చి కంప్యూటర్కి ఇచ్చింది. ఓకే, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, RAM. What is the RAM? RAM is a random access memory. Okay, what is the RAM? RAM is a random access memory. You know, all the people in the computer, we have the one green card, one green color space. That's the RAM. What is the use of the RAM? For example, if you open a program, okay, immediately all the program code goes into the stores in the RAM, temporarily stores in the RAM. When only we open the programming, that programming code temporarily stores in the RAM. From that RAM to it one by one, it goes to the computer. Okay.
So from RAM to it goes to the computer. For example, మీరు ప్రోగ్రామ్ రాశారు, ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయగానే దానికి సంబంధించిన కోడ్ మొత్తం ఫస్ట్ ర్యామ్ లోకి వచ్చింది. ఆ ర్యామ్ లో నుంచి 1 by 1 కంప్యూటర్కి ఇస్తా ఉంటుంది. ఆ కంప్యూటర్కి ఇచ్చే వాటిని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సెట్ అంటారు. సో కంప్యూటర్కి ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నే మన ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు. ఓకే, కంప్యూటర్కి ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్ మన ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు. మనం ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్ రాసి సేవ్ చేసాం, ఎక్కడ సేవ్ అయ్యింది? హార్డ్ డిస్క్ లో సేవ్ అయ్యింది. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తామో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఉన్న కోడ్ టెంపరీగా వెళ్ళి ర్యామ్ లో స్టోర్ అయ్యింది. ఓకే, టెంపరీగా వెళ్ళి ర్యామ్ లో స్టోర్ అయ్యింది. ర్యామ్ లో నుంచి 1 by 1 స్టేట్మెంట్ కంప్యూటర్కి వెళ్ళింది. ఇది జరిగేది మన ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, సో అంతకనే మనకు ర్యామ్ ఎక్కువ, ఇప్పుడు మన ర్యామ్ ఎక్కువ ఉంటే మనం ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మన కంప్యూటర్ స్టక్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన ర్యామ్ సైజ్ ఎక్కువ తీసుకోవాలంటారు. అందుకే ర్యామ్ 8 GB 4 GB అంత. ఎందుకంటే ఎక్కువ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయడం అంటే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయగల దానికి సంబంధించిన కోడ్ అంతా వచ్చి ర్యామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ అవ్వగా ర్యామ్ నుంచి పోయింది. సో ర్యామ్ ఇస్ టెంపరీ యాక్సెస్ మెమరీ. ఓకే, సో మీకు క్లియర్ గా ప్రోగ్రామింగ్ రన్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మీకు అర్థమైంది. సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద కంప్యూటర్. ఓకే, కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నే మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఇంతవరకు అర్థమైందా మీకు? ఎనీ డౌట్స్? హలో, ఎనీ డౌట్స్? ఓకే సార్, అండర్స్టాండ్. ఓకే, నో. సో JavaScript. Now from now I will explain the what is the JavaScript. Okay, JavaScript is also programming language. It's a client-side programming language. JavaScript is the client-side programming language. Okay, JavaScript is client-side programming language. Okay. Okay. First, if you write the program, we need to note 3 things. One, how we write the code, who runs our code. Okay, in which place we write the programming code. For example, in JavaScript రాసాము, మనం రాసిన JavaScript కోడ్ ని ఎవరు రన్ చేస్తారు అంటే అవుట్పుట్ చూపించాలి కదా. మనం రాసిన JavaScript కోడ్ రన్ చేయదని ఒకరు కావాలి. సో ఇప్పుడు మనం రాసిన JavaScript ని రన్ చేసేది బ్రౌజర్స్. మనం JavaScript ని ఎక్కడ రాస్తాం? ఎడిటర్స్ రాస్తాం. ఎడిటర్స్ అని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాం. ఎడిటర్స్ అంటే Notepad, Visual Studio Code, all these are editors. So editors are like, so where we write, so in editors we write programming code, right? We write programming code. ఎక్కడెక్కడ రాస్తాం? Notepad or Notepad++, Notepad++, or general we write in the Visual Studio Code. Okay, generally Visual Studio Code lo manam JavaScript రాస్తాం. So where we write programming code in Notepad or Notepad++ or Visual Studio Code. Generally we write the programming code or JavaScript programming code in Visual Studio Code. Okay, I open the Visual Studio Code. Okay, I open the Visual Studio Code. Second point. So first point is where we write the JavaScript code in editors, Notepad++, Notepad or Visual. Okay, next, who runs JavaScript? JavaScript runs by the browsers. Okay, browsers. And then whatever we write the JavaScript that can run only by the browsers. Browsers only give the output. So whatever we write the JavaScript programming kit, that was running by the browsers. Okay, man రాసిన JavaScript code browsers run చేసేది. Okay, now start the programming. Okay, now I open the Visual Studio. I am writing the JavaScript. The next question, where we can write the JavaScript. Okay, so we write JavaScript in HTML file. We write because JavaScript run by the browsers. Browsers can understand only the HTML JavaScript. Okay, in HTML where we write the JavaScript. For example, let me take one HTML file. Okay, I taken one HTML file. Okay, I create a folder JavaScript. Okay, in JavaScript I just have JavaScript
class 1, class day 1. Okay. Dot HTML file. So I created one HTML file. We write the JavaScript in HTML file. Where in HTML file, where we write the JavaScript in 3 places. First one is between the script tags. Between the script tags. You know the script element. You know the all before the learning the JavaScript, you must aware about the HTML elements also. Okay. So we write the JavaScript in the script element. Script element. Okay, script element. So between the script tags, we write the JavaScript. So where you write the JavaScript? First, between the script tags, right? Between script tags. Let's say, let's write a sample programming like console.log hello world. So I will explain what is the console, what is the log. I will explain later. What is this parenthesis? What is this? So I will explain the how we write the programming. I will explain later. So first I write the one single line of JavaScript code between the script tags. Okay. This means this code execute and runs. It prints the hello world in the console. For the browser, for example, I open this file, this JavaScript file. I create this HTML file, right? So I'm going to learning, I'm going to JavaScript. I open this JavaScript file. Okay. So it I told I print the JavaScript in a console. This is the console. Okay. Open the HTML file, inspect. In the console, I got the output hello world. Okay. So I write the code for to print the hello world in the console. So in the console, I got output hello world. Okay. So if you write this same console like hello world, browser cannot take it as the JavaScript. If you it is taken as some sample text. That's why if you run directly, it does not run the program. That means browser can understand JavaScript, whatever code in the script text, browser thinks that is a JavaScript. Otherwise, that is normal text. Okay. So if you write anything the script tags, browser understand that is a JavaScript. Okay. Script tags lo మధ్యలో రాసిన దాన్నే బ్రౌజర్ జావాస్క్రిప్ట్ లా అర్థం చేసుకుంది. స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్స్ బయట రాసిన అది జావాస్క్రిప్ట్ థింక్ చేయదు. సో మనం జావాస్క్రిప్ట్ ఎక్కడ రాయొచ్చు అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్స్ మధ్యలో రాయొచ్చు. ఓకే. సో ప్రస్తుతానికి నేను స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్స్ మధ్యలో రాస్తాను 1 by 1. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎక్కడ రాయొచ్చు అనేది సపరేట్ ఫైల్లో రాయొచ్చు. సపరేట్ ఫైల్లో పెట్టి రాయొచ్చు అని తర్వాత చెప్తా. ఇన్ సపరేట్ ఫైల్ బిట్వీన్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్స్ ఆర్ ఇన్ సపరేట్ ఫైల్. ఓకే. సో JavaScript. So what we need to know, JavaScript is a client-side programming language. Who runs the JavaScript? Browsers means Chrome, Internet Explorer, Firefox. Those only runs our JavaScript code. So JavaScript runs by the browsers. Where we can write the JavaScript program code in editors, Notepad, or Visual Studio Code. Okay. Okay, JavaScript ఎక్కడ రాస్తాం? Where you write the JavaScript in a HTML file. Between the script tags, we can write the JavaScript file. Okay. Between the script tags, we can write the JavaScript file. Okay. Now, let's start how to write the programming language. Programming language. ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలి. ఈ బేసిక్స్ అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కామన్. లైక్ వేరియబుల్, డేటా టైప్, ఆపరేటర్, ఎక్స్ప్రెషన్, స్టేట్మెంట్, బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్, కండిషన్ స్టేట్మెంట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఫర్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి, ముందు ఇవి నేర్చుకోవాలి. ఏది వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి, ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి, ఇవి ముందు నేర్చుకోవాలి. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కైనా సరే ముందు ఈ బేసిక్స్ నేర్చుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఏ కార్, for example, if you want to drive a car, what you want to learn, what is the handle, what is the gear, what is the clutch, what is the brake. So all those things we need to learn. Then only we can learn the how to
drive the car. In the same way, before writing any programming code, you need to understand the basics of the JavaScript, basics of the programming language. So the basics are variable, data types, operator, expressions, functions. All these are the basics for every programming language. So first we need to learn these basics. Then you can learn any program language easily. So for example, if you learn about a variable, for example, variable guరించి నేర్చుకుంటే, so how we write the variable in JavaScript, how we write the variable in Java, how we write the variable in PHP. So these are the basics, but the writing style is different in programming to programming. Okay, programming to programming, variable, for example, JavaScript లో variable declaration ఒకలాగా ఉంటే జావాలో వేరేలాగా ఉంది, .NET లో వేరేలాగా ఉంది. Okay, so first topic is variable. I will start with the variable concept. Okay, variable, what is the variable? Okay, what is the variable? Variable is a data storage location. Variable is, what is a variable? Variable is data storage location. Okay, డేటా స్టోరేజ్ లొకేషన్ మీన్స్ మీరు ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తున్నారు, ఒక డేటా ఉంది, ఒక డేటా అంటే ఏదో ఒక డేటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేరు, ఒక నెంబరు, ఒక అక్షరము, లేక 4 లైన్స్ కోడ్, లేదా ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటాను. ఈ డేటా అంతా ముందు ఒక దాంట్లో సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అంటే ఎక్కడ సేవ్ అయింది, మనం ఇంత చెప్పా, ప్రోగ్రామింగ్ ఓపెన్ చేయగానే ర్యామ్ లో స్టోర్ అయింది. వెన్ వి ఓపెన్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, దట్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ సేవ్స్ ఇన్ ద ర్యామ్. ఓకే, సో ర్యామ్ లో ఎంత స్పేస్ తీసుకునిద్ది అనేది మన వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్ బట్టి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ కి జావాస్క్రిప్ట్ లో వి యూజ్ ద వేర్ కీవర్డ్. ఓకే, వేర్ కీవర్డ్, వి యూజ్ ద వేర్ కీవర్డ్. ఫస్ట్ వి రైట్ ద వేర్ కీవర్డ్. ఓకే, దెన్ ఫస్ట్ వి రైట్ ద వేర్ కీవర్డ్ అండ్ దెన్ వి నీడ్ టు గివ్ వన్ నేమ్, ఒక పేరు ఇచ్చుకోవాలి. ఎక్స్ అనో, వై అనో, లేకపోతే టెస్ట్ అనో, ఏదో ఒక పేరు ఇచ్చుకోవాలి. ఆ పేరుతో మీకు ర్యామ్ లో కొంత స్పేస్ క్రియేట్ అయింది. ఎంత స్పేస్ క్రియేట్ అయింది అని మీకు డేటా టైప్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తా. వెన్ వి గివెన్ ఏ నేమ్ విత్ ఎ వేరియబుల్, సమ్ స్పేస్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ర్యామ్ విత్ దట్ నేమ్. అండ్ ఆ పేరుతో ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ఒక చిన్న బాక్స్ లో లాగా ర్యామ్ లో ఒక స్పేస్ క్రియేట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వేర్ ఎక్స్ అని ఇచ్చా అంటే దాని అర్థం ఎక్స్ పేరుతో వేరియబుల్, ఒక స్టోరేజ్ లొకేషన్ ర్యామ్ లో క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఎక్స్ పేరుతో వేర్ ఎక్స్ అంటే దీన్ని వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటారు. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్, ఒక చిన్న లైన్, ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని మనం సెమీకోలన్ తో ఆపేస్తాం, సెమీకోలన్ తో టర్మినేట్ చేస్తాం. సో వేర్ ఎక్స్, దిస్ మీన్స్ create a variable with the name x. That is one line. That's one line of code. So that's terminated by semicolon. ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రాసిన తర్వాత మనం సెమీకోలన్ తో టర్మినేట్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఇంకో లైన్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. we are talking about the variable declaration in JavaScript. Using the var keyword we create the variables. So var x means it create a variable with the name x. Okay, this is called variable declaration. దీని నేమ్ అంటారంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటారు. అంటే x అనే పేరుతో ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, దీని వేరియబుల్ క్రియేషన్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసి దీనికి నేను ఒక వాల్యూ ఇచ్చుకుంటున్నాను. ఒక వాల్యూ ఇచ్చుకుంటా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x అనే పేరుతో ఒక బాక్స్ క్రియేట్ అయింది ర్యామ్ లో. ఆ బాక్స్ లో మీరు డేటా పెట్టచ్చు. ఆ డేటా ఎలా పెడతా అంటే x equal to 5 and raste, that means here you observe I write the semicolon. That means this is one line of statement, this is other statement. So var x, declare the variable with the name x. That is over, first line over, second line. Now place a value 5 in the x. That means x we create a variable, we create a storage location in the RAM with the name x. In that x we assign the value 5. అంటే x అనే పేరుతో ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ర్యామ్ లో. ఓకే,
ఆ స్పేస్ లో మీరు 5 అనే వాల్యూ పెట్టినట్టు. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఇస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. దీన్ని వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటారు. సో దీన్ని వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటారు. దీన్ని assigning the value and assigning the value to the variable. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ var x we create a variable with the name x. So that means is create a space with the name x in the RAM. In the space we give the value 5. So x అనే వాల్యూ స్పేస్ లోకి 5 ఇచ్చాం. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు x అని కాల్ చేసినా సరే x లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను console, for example I write the console.log. So what is the output in the console log of x ఇచ్చే కదా, ఇంత console log hello world అన్నప్పుడు hello world ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు console log of x అంటే ఏం ప్రింట్ అయ్యింది చెప్పండి. What is the output if you run this programming? Anyone? 5, right? సో x లో 5 ఉంది కాబట్టి f5 ప్రింట్ అయింది. కాంట్ రన్ చేసి చూస్తాను. If I run, so I got the 5. That means in the x I have the value 5. If anywhere if you use the value, if you use the x I got whatever value in the x, it will output, it will print. Okay, సో ఇలా మనం ఒక వేరియబుల్ లో ఒక x అనే పేరుతో ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి ఆ నేమ్ తో స్పేస్ క్రియేట్ అయింది. ఆ స్పేస్ లో 5 అనే వాల్యూ ఇచ్చాం. సో ఆ నేమ్ ఎప్పుడు కాల్ చేసినా సరే ఆ నేమ్ లో ఉన్న వాల్యూ మనకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ x అనే పేరుతో వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి దానికి 5 అనే వాల్యూ ఇచ్చాను. అంటే వేరియబుల్ వచ్చేసి డేటా స్టోరేజ్ లొకేషన్. అంటే x అనే పేరుతో ఒక స్టోరేజ్ లొకేషన్ క్రియేట్ చేశాను, దాంట్లో 5 అని పెట్టాను. ఇప్పుడు x అని ఎప్పుడు కాల్ చేసినా సరే నాకు దాంట్లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసింది. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ నో? Any doubts? Is it clear? Hello? Hello? Please respond. Any doubts? Everything is any doubts? Hello? Any doubts? No, sir. Okay, is it clear? All are clear about the variable declaration, right? So first we saw in this class we will learn what is the programming language. So that is introduction. So what is the programming language? Programming language is a set of instruction to the computer. Okay, so మన రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఇది, మన రాసిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఇది ఒక లాంగ్వేజ్. ఈ లాంగ్వేజ్ రాసిన కోడ్ ని డైరెక్ట్లీ కంప్యూటర్ అర్థం చేసుకోలేదు, దాన్ని మిషన్ కోడ్ గా మార్చి కంప్యూటర్కి ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం రాసిన జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ని కంప్యూటర్కి ఎవరిస్తుంది? బ్రౌజర్ ఇచ్చింది. బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుంది? ఈ రాసిన కోడ్ ని మిషన్ కోడ్ గా మార్చి కంప్యూటర్కి ఇచ్చింది. సో బ్రౌజర్ రన్స్ ద ప్రోగ్రామ్. హూ రన్స్ ద జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్? Browsers, Chrome, Internet Explorer, Firefox, those are runs our programming code. Okay, so before starting any programming language, we need to learn the basics of the programming language, like variables, data types, operators. We need to learn all those things. So we need to learn, if we learn all these things like variables, data types, okay, next operators, expressions. If we learn these basics, we clearly understand how to write the program language. And before learning any car, when you driving a car, we need to learn the basics, like what is the gear, what is the clutch, what is the brake. In the same way, before writing any programming language, we need to learn the basics. So those basics, if you learn the basics clearly, if you learn the basics, writing programming language very simple. Okay, this is the today class. So class is over. So again I will explain today class. In the today class I will explain introduction, what is the programming language. Programming language is the set of instructions understood by the computer. What is the programming language? Set of instructions to computer instructions na programming language on them. Okay, so already class, okay, set of instructions. So మన ప్రోగ్రామింగ్ రాసిన కోడ్ ని
మిషన్ గా కోడ్గా మార్చి కంప్యూటర్కి వేయాలి. అప్పుడే మన ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యిద్ది. మనం రాసిన ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ర్యామ్ లో స్టోర్ అయ్యేది ఫస్ట్. అందుకని ర్యామ్ లో ఇప్పుడు అప్లికేషన్ 10 అప్లికేషన్ చేసినప్పుడు మన సిస్టమ్ స్టక్ అయిపోయింది అంత ఏంటి అంటే మన ర్యామ్ లో స్పేస్ చాలా. ఎంత ఎక్కువ ర్యామ్ తీసుకుంటే అన్ని ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ ఒకేసారి ఓపెన్ చేసి రన్ చేసి నేను ప్రోగ్రామ్ కోడ్ ఓపెన్ చేయగానే దాని యొక్క కోడ్ వచ్చి ర్యామ్ లో స్టోర్ అయ్యింది అనమాట. ఓకే, సో here JavaScript. What is JavaScript? JavaScript is a client-side programming language. Okay, client-side programming language means browser side అని మన దగ్గర రన్ అయ్యేది. సర్వర్ క్లయింట్ సర్వర్ నేను ఆల్రెడీ ముందు క్లాస్ లో చెప్పాను. సర్వర్ దగ్గర రాసే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి. అక్కడ జావా, PHP, .NET అక్కడ కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ JavaScript లో వేరియబుల్ అంటే వేరెక్స్ అని రాస్తా, PHP లో $x అని రాస్తాడు, జావా ఇంకో రకంగా రాస్తారు. అలా ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒక్క రాస్తారు. కానీ కాన్సెప్ట్ మాత్రం సేమ్. ఓకే, కానీ కాన్సెప్ట్ మాత్రం సేమ్. ఓకే, సో అలా మనం ఫస్ట్ జావాస్క్రిప్ట్ ఎక్కడ రాస్తాం? హలో, జావాస్క్రిప్ట్ ఎక్కడ రాస్తాం మనం? బిట్వీన్ ద స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్స్ మధ్యలో రాస్తాం. ఓకేనా, స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్స్ మధ్యలో రాస్తాము. HTML ఫైల్లో ఒక HTML ఫైల్ ఓపెన్ చేసి సేవ్ చేసి HTML ఫైల్లో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్స్ మధ్యలో రాసి దాని మధ్యలో మనం జావాస్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ రాస్తాం. సో వేరే జావాస్క్రిప్ట్ ఫైల్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్స్ మధ్యలో రాస్తాం. ఓకే, హూ రన్స్ ద జావాస్క్రిప్ట్ బ్రౌజర్స్. ఓకే, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ గురించి చెప్పారు. వేర్ అనే కీవర్డ్ ఉపయోగించి వేర్ స్పేస్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అనే పేరుతో ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ స్పేస్ వై అంటే వై అనే పేరుతో ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ అయింది. వేర్ స్పేస్ సంథింగ్ మీరు ఏదిస్తే ఆ పేరుతో క్రియేట్ అయింది. సో ముందు వేర్ అని రాస్తే సో తర్వాత పదంతో ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ అయ్యింది. ర్యామ్ లో ఒక స్పేస్ క్రియేట్ అయింది. వేర్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అనే పేరుతో ర్యామ్ లో ఒక స్పేస్ ఒక బాక్స్ లా క్రియేట్ అయ్యింది. తర్వాత x=5 అంటే ఆ బాక్స్ లో 5 అనే వాల్యూ పెట్టాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ బాక్స్ నేమ్ పిలిస్తే ఆ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేది. console.logx అంటే ఎక్స్ అనే బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ తీసుకురాని అర్థం. ఓకే, తెచ్చి ప్రింట్ కన్సోల్ ప్రింట్ చేయమని అర్థం. ఓకే, సో వేర్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అనే పేరుతో, వేర్ వై అంటే వై అనే పేరుతో. ఇది వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ గురించి. రేపు క్లాస్ లో నేను డేటా టైప్స్ గురించి చెప్తా. డేటా టైప్స్ అంటే ఆ డేటా టైప్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్తా, అది రేపు బాగా ఉంది. తర్వాత క్లాస్ లో ఆపరేటర్స్ ఎక్స్ప్రెషన్. రేపు క్లాస్ లో మాత్రం డేటా టైప్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ గురించి చెప్తా. ఈ రోజు క్లాస్ అందరికి అర్థమైంది కదా? అందరికి ఎవ్రీవన్ క్లియర్? Okay, and stop the. Okay, this is the today class. Okay, if anyone have those, ping in the chat group, in the group. Okay.